Assalamu alaikum tulab. Sorry being late to send my video. I hope everything works very well with you. My name is Zina Zwain. Today lecture about mutation. If you have any question, I will be more than happy to answer these questions on the day of lecture, which is tomorrow, inshallah. I put some reference which I'm pretty sure our colleague also put for you to refer whenever you want. Objectives, inshallah, will be covered as I mentioned here, and you will know each point about these objectives at the end of the lecture. Okay, what mutation? الطفرة هي a change in a nucleic acid sequence. يعني شنو؟ يعني DNA السيكونس اللي بيه تتطفر يا أما spontaneous ويا أما induced، يعني النيتروجين بيس اللي بالDNA تتغير. عادة اكو DNA repair mechanism correct معظم هذا الدمج اللي يحصل daily بجسم، ولكن many gene alteration pass to daughter cells without correction وبالتالي ينشأ لنا disease. In eukaryotes, if the alteration affects gametic, the change is a genetic mutation, can be inherited, and is predominantly a cause of inherited disease. If body cells, non-sexuals, are affected, the mutation is called somatic mutation. شنو يعني somatic mutation؟ يعني mutation affects non-sexual البادي cells مالتنا، هذا يكون عادة inherited يعني ومسؤول عن الكانسر. تمام. أريد أن عندكم 3 facts تخلوها in your mind. Number 1، كل replication أو بالأحرى genetic replication there is a proofreading and mismatch يعني and mismatch repair. However, some mismatch bases persist. Chemicals produced in cells, سواء inhaled, absorbed from the environment, may cause mutation, and in this case cause mutagens. إذا المutagens هي أي substance تسويني شنو؟ mutation. إذا أي substance تسوي mutation mutagen، وإحنا شوية بعد راح نجيب بالديتيلز. Mutant could be carcinogenic إذا سوي كانسر. إحنا مو قلنا احتمال يصير كانسر؟ فشو نسميه carcinogenic؟ ويكون يا أما direct carcinogenic كمثل الفلورايد or indirect كمثل السموكينج. التايبس of mutation بصورة عامة هي أما بين substitution، deletion، insertion أو rearrangement. هاي هيجي كفكرة عامة. إذا نجي in more detail a bit، البوينت mutation تنقسم between transition and transversion. يعني شنو؟ إذا القاعدة النيتروجينية طفت من بيورين تو بيورين، تعرفون من هنا البيورينات ومن هنا البيرميدينات. بيورين تو بيورين أو بيرميدين تو بيرميدين نسميه transition mutation. في حين بيورين تو بيرميدين أو بيرميدين تو بيورين نسميه transversion. يعني نجي in more detail. The point mutation according to the location يا أما بالcoding region of a gene ويا أما بالnon-coding. إحنا حقيقة اللي يهمنا بالموضوع هو الcoding region of a gene، بس أنا هم خليت لكم شوية عن non-coding region. ليش؟ لأنه خاف تسألون أو خاف تقولون يا ترى إذا بالnon-coding region يصير mutation هم يصير impact in terms of retardation or cancer. أنا أقول لكم نعم، بس اللي يهمنا والمطلوب من عندكم وتركزون عليه هو الكودينج ريجن اوف ا جين، واللي هي تتضمن يا اما ميسنس يا اما نونسنس يا اما سنس يا اما سايلنت. الميسنس كل شيء ما يصير الكودور سبيسيفاي امينو اسيد يتبدل الكودور ثاني فور انذر امينو اسيد، لا يصير تطوير ولا يصير شنو تقصير بمن بالامينو اسيد اللي ينتجون البروتين. في حين النونسنس ميوتيشن هو الكودور سبيسيفاي امينو اسيد يتطفر نفس الكودور، وكلكم شو راح تعرفون شو يصير؟ يتوقف. This mutation results in shortening of the protein which often become non-functional. أما sense mutation هو عكس النونسنس. ليش منكم؟
لأنه المفروض بالطبيعي هو السب كودون سبيسيفاي أمينو أسيد راح يتحول إلى كودون سبيسيفاي أمينو أسيد، وبالتالي لونجر ذان نورمال. أوكي متفقين إن شاء الله. الثالث خير من الله nothing اللي هو الشبيب according to specify amino acid يتحول إلى codon specify the same amino acid. This will not alter protein function. شنو يعني not alter protein? Let the chromosomal degeneracy more than codon specify for a specific amino acid. يعني احنا الامينو اسيد الواحد ممكن يتكون من more than one codon، فهاي الطفرة يصير بطريقة انه الكودونات تتغير الى درجة انه ما يتغير الامينو اسيد بكودك، وبالتالي هاي ما لها اي افكت. اختارت لكم فتشي من الكتاب كجملة راح تتونسون عليها وتعرفون شو يصير بالتايبس اوف ميوتيشن، كانت نورمال، ميتنسنس، frame shift, deletion, insertion, duplication. طبعا انا راح اتطرق لها in more detail. If you have any more questions ان شاء الله tomorrow it's gonna be more easier for you. احنا قلت لكم شوي كتبت لكم عن non-coding region of gene. اذا تذكرتوا قبل انه اكو عندنا inhibitor, promoter, insulator, silencer non-coding region مالت الجين، صحيح عني؟ فاذا صار variation اللي هو in terms of mutation باي وحده منهم ممكن يسوي لنا disease، ومعطيتكم مثال عليها. اذا صار mutation بالinheritor element عيني ايش راح يصير؟ راح يصير لنا syndrome called P-Robin sequence syndrome يعني، واللي هو طبعا نوع من انواع المنتال ديس اوردر. ومثل ما ذكرت في البدايه انه inherited from a parent or acquired during a person's life. الميوتيشن بالنون كودينج ريجن مال الريجن. الديليشن انسرشن شنو هذا؟ من اسمه ديليشن لغي، انسرشن اخلي. الفريم شيفت ميوتيشن شنو يعني؟ تسحيف الشريط، يعني إذا أكو ديليشن واحد أو اثنين أو أكثر من ثلاثة أو multiple nucleotide result in code breaking. مثلا in normal situation the code makes sense هي fat cut at the wheelot تصير the ATC ATA. ليش؟ تدرون ليش؟ لأنه one base pair was deleted. فشفت الأف شوف شو راح ينطلع. بالinsertion 1 2 or 3 يعني whatever كم قاعدة أو multiple result in code breaking. كما تلاحظون the fat cut at the wheelot، فمن أخلي X the XFA وكل هالجملة تتزحف. فشو نسميه frame shift mutation. بالtriplet mutation insertion 3 or multiple 3 nucleotides in the coding region of gene result in insertion 1 or more amino acid in the group protein. فعيني هذا triplet من اسم triplet يعني ثلاثي. إذا insertion نفس الشيء، إذا deletion يعني أي شيء ثلاثة وأكثر. وين؟ بالcoding region مالت الجين هم deletion 1 or more amino acid in the protein. فراح يعني يشيل لي امينو اسيد كامل او يضيف لك امينو اسيد كامل اذا كان هو تريبلت. زين مو بس يتغير، راح يشيل لي كامل. زين اكو فد مصطلح لا تختاروا من عنده زايد، هو فد شيء اسمه Trinucleotide repeat mutation. هاي لقوا العلماء انه اذا اكو sequence of 3 nucleotides repeated several times اكو سعيدة تتكرر كميوتيشن in consecutive order يعني وحدة ورا الثانية within or adjacent to a gene، شو يصير؟ يسوي لنا هذا ال trinucleotide repeat mutation. هذا الميوتيشن expand the number of repeats within a gene و convert a normal allele to a mutant allele ونسميه allele expansion. ليش سميت allele expansion؟ لأن هو صار mutant allele نتيجة إنه repeated trinucleotide اللي صار بالسيكونس. حقيقة first observed بالإكس كروموسوم جين FMR1 اللي هو fragile X syndrome اللي هو hereditary mental retardation. إذا قلت لكم قسموا لي mutation according to direction سهلة، كلمتين جاوبون، يا أما forward mutation و change from one to mutant واللي هو هذا اللي هو مش عارفة عليه أحيانا يصير reverse mutation اللي هو restoring the original base pair sequence of the wild type. يعني if a mutant is mutated at the same time in such a manner that its phenotype will come back to the wild type. إن شاء الله يا ربي ما زغتوا. أعطيكم مثال عليه. شو هو المثال؟ تقولوا لي. أقول لكم إذا guanosine cytosine pair
of the wild type شبيه is replaced by adenine thymine pair بالforward mutation حيصير true reverse mutation could again substitute a guanosine cytosine pair in that position. ما أعرف واضح؟ لا إن شاء الله باش رح نشوف الريسبونس مالتهم. زين أحيانا يجيني طالب يقول لي شنو تسوي spontaneous induced؟ normally ما في احنا everyday life ممكن يصير عندنا spontaneous mutation لأن أنتم مثل ما تعرفون أنتم طلاب مثل ما تعرفون أكو spontaneous وأكو induced. يعني شنو؟ أقول لكم مثل ما تعرفون everyday our cell is proliferating. sometimes during هذا proliferation يصير هذا mutation بس عادة أكو proofreading أكو خلايا دفاعية تاكل الأشياء اللي صارت مزينة ولكن أحيانا تبقى هاي الفترة ويسوي لنا هذا spontaneous mutation اللي هو error in DNA شنو يعني replication زي ما ماشي بالتالي شو يصير؟ DNA base عندها chemical instability ويسوي لنا alternating form or tautomer where spontaneous mutation without exposure to any mutagen كان أهم شيء يعرفون بالتوتومير يصير بسبب أو بأحرى بدون سبب يعني without external mutagen without external effect. normally أحيانا يصير بس هو أحيانا يروح. Such an unstable base is inserted into newly forming DNA واللي يصير بها الإيرا will be generated under basis. يعني هاي unstable tautomer اللي تكونت يصير بها insertion بالreplicating DNA اللي قلت لكم احنا نحتاجه everyday life إذا بقى وpersist ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي mutation. Most of new mutations created during DNA application can be corrected by proofreading of DNA polymerase. بس إذا ما عبرت proofreading صارت جديد. أوكي ماماتي؟ عندنا مصطلح ماما يسموه شنو؟ يسموه mutation rate. The number of events that produce mutated allele per local cell generation. أنا بدي أخلي ببالكم إنه every day our cell is generating خاصة عندنا مكانات خاصة الابيثيليال cells اليوترس بالنسبة للنساء البريست عندنا دولة proliferating يعني دائما turn over. شو يعني turn over؟ يعني خلايا تموت خلايا تحيا تشبيه DNA always busy. يعني هذا الميوتيشن rate يقول لك هو number of events that produce mutated allele per local cell generation. It depends on gene size, gene sequence and hotspot sequence. On average, in 100,000 chance of acquiring a mutation, a gene, each round of replication. Fortunately, each individual has multiple new mutations. Most of chance are not in encoding region of gene. يعني يقول الحمد لله والشكر إنه هذا قاعد يصير وين معظمهم حقيقة مو موجودات بالكودينج ريجن مال الجين. السبب باي تشانس يعني لا تقولوا لي شنو السبب باي تشانس يعني زين. إذا induced mutation هناك في الحالة إجانا الميوتاجين يعني عندي يا أما chemical ويا أما شيء radiation. chemical مثل لكم أمثلة بالفنجاي بالهير دراي بالفود أديتيف بالسيجارة سموك بالشل لاين. في حين radiation بالميديكال اكس راي يعني ميديكال اكس راي قادر على أن يسوي ميوتيشن بالسيل لذلك هو خطر على البريجننت وومن. وإن شاء الله بحياتكم العملية تشوفون البريجننت وومن ما يسوي لها اكس راي إلا بالحالات القصوى بعد أن يلبسوها الشيلد. وناوديز وجود الام ار اي اغلب الاطباء واغلبيتنا ما يسووا اوردر للبيشنت حتى يسوي لنا اكس راي اذا هي بريجننت. ليش؟ لانه الاكس راي could cause mutation. الكيميكال ميوتاجين تشتغل على 3 بيس يعني ميكانيزم اقصد يا اما بيس انالوج يا اما موديفيكيشن اوف بيسز يا اما انسرشن في دي ان اي. قبل ما اطرق الشرح لهم هم مبينين من معانيهم او من كلماتهم. من اقول بيس انالوج يعني شنو؟ يعني هو يسوي نفسه يشبه الميوتاجين يسوي نفسه يشبه القاعدة النيتروجينية. They have chemical structure to the nucleotide
So they merged into DNA RNA during synthesis. فيشتبه الجسم فياخذها أثناء الريبليكيشن. نعطيكم مثال 5 bromouracil. الاكسبلينيشن مالته للإطلاع. أوكي؟ هذا للإطلاع. Just have an idea. الموديفيكيشن of bases شنو يصير؟ تغيير. modification تغيير تحوير. They can modify the bases in a DNA molecule and alter their base-bearing properties. Some mutagens do this directly by attacking the base in a DNA molecule, changing one base into another. مثال عليه النيتروس أسيد، وكما موضحت لكم إياه حقيقة للإطلاع. أما الكيميكالز insert في DNA chemicals that resemble base pair نسميها intercalating agents. يعني insert themselves into the DNA return double helix. تيجي تلطش تدخل intercalating يعني تلطش داخل. مثال عليه أكسجين أورنج. وهذا ما مطلوب لا structure ولا أي شيء. وهذا يعني حقيقة هو was print screen فمو كلش واضح. يجي repair mechanism. لازم أكو repair. Generally speaking, a distortion in the DNA helix is recognized and the region containing the distortion is removed. لازم دائما هذا الديلي لايف مالتنا من يصير replication اكو بروف ريدنج يصلح اخطاء الميوتيشن اللي تصير اثناء العمليه. هذا الجاب بالدمج strand is replaced by the action of a DNA polymerase that uses the intact endamage strand as a template and synthesize DNA in the 5 to 3 direction. Finally, a ligase seals the nick in the strand that has undergone repair. Come on. عندنا chemicals. The number 1 nucleotide excision repair نرمز لها بالرمز NER. It involves local distortion of the DNA helix such as mismatch base عيني أو bulky adducts اللي هو oxidized benzopyrene. Specific repair endonucleases cleave the abnormal chain and remove the distorted region. The gap is then filled by a DNA polymerase that adds the oxyribonucleotide one at a time to the free end of the cleaved DNA. Sorry for the typo mistake. Using the intact complementary DNA strand as a template, the newly synthesized segment is joined to the 5 end of the remainder of the original DNA strand by a DNA ligase. المهم طلاب كل ميكانيزم تعرفوا لي اسماء الانزيم بلا زحمه عليكم. اذا نجي على البيس اكسجين ريبير نستخدم الانزيم DNA glycosylases اللي هي recognize small distortion in DNA involving lesion caused by damage to a single base. A glycosylase cleaves the N-glycosidic bond that joins the damaged base to the oxyribose. هذا الشوجر فوسفيت باكبون مالت DNA now lack base at this site شو نسميه known as an apurinic أو aprimidinic site. كل كلمة A قبل كلمة يعني ما موجودة. من أقول apurinic يعني ماكو بيورين، aprimidinic يعني ماكو pyrimidine. Then an AP endonuclease enzyme cleaves the sugar phosphate strand at this site. Subsequently, the same types of enzyme involved in other types of repair mechanism restore this region to normal. طلاب إن شاء الله باكر توضح أكثر المحاضرة، بس أريد أطلب منكم إن الإنزيم الموجودة بكل ميكانيزم تنحفظ. كل ميكانيزم إلها إنزيماتها الخاصة للريبير. Mismatch repair. بالmismatched bases that do not form normal Watson Crick base pairs تعرفون انتوا واحد حطوا المحاضرات السابقة. عادة recognized by enzymes of the mismatch repair system because neither of the bases in a mismatch is damaged. يعني هي البيس لا تكون متغيرة لا متأدى ولكن البوند بيناتها صاير به mismatch. These repair enzyme must be able to determine which base of the mismatch code to correct. The mismatch repair enzyme complex طبعا هي complex ما قلتها induced acts during replication when an incorrect but normal base الجوانين أو السيتوسين أو الثيامين is incorporated into the growth chain. هذا حقيقة ما مطلوب من عندكم نهائيا خاص ال RNA بس للاطلاع ماشي عيني بس اطلعوا لي عليه انه الجين اللي actively transcribed to produce mRNA are preferentially repaired
The RNA polymerase that is transcribing a gene stores when it encounters a damaged region of the DNA template. Excision repair proteins are attracted to this site and repair the damaged region, similar to the process of NER. Subsequently, RNA polymerase can reach transcription. طلاب هذا الاطلاع. تمام. نجي إلى آخر موضوع من المحاضرة DNA damage والكانسر. هذا كله احنا DNA plus mutation وراها الريبير. DNA damage شو وقت يتدمر DNA أو DNA شو وقت يتحطم. هذا الميوتنت كانسر جين affect DNA repair system. يجي كانسر كلش يأثر على عملية الريبير مع DNA وبالتالي يأثر على الجينوم السبوتي. All forms of cancer share several properties. ثلاثة بدنا تحفظوهم طلاب على الغير. Number 1, higher than normal rate of mutation. Number 2, abnormalities of chromosome structure and number. Number 3, one or more forms of genomic instability. This instability, هاي العدم الاستقرارية, is seen as a progressive chromosomal change as the cancer develops and include aneuploidy, loss of chromosomes, duplications, deletions, and other abnormalities اللي دكتورة ذكرى أتصور شرحت إياها بالchromosomal abnormalities. مع ذلك, any question, I will be more than happy to answer this question. These changes are related to loss of the ability to repair DNA damage in cancer cells. وبالتالي أعطيكم two examples على genetic disorder مسؤولة على الكانسر. هو breast cancer اللي هو كلش common now و a form of colon cancer. انطيتكم مثال كلينيكال بدل ما بدي نتاجه كما تلاحظون شكل هذه الفتاة نرمز له بالاكس بي هو autosomal recessive 1 to 100 thousand of population affected. عادة male to female ratio is equal. شنو يسبب هذا المرض؟ failure of skin cell to be repaired after some exposure due to defect in an ER mechanism. Main symptoms, severe sunburn, recurring pigmentation. Start age of 6 months, lifelong disease. Main complications, skin cancer, brain cancer, cataract. عادة هم هذول يكسروا عمرهم قليل ويموتون early من الكانسر. وطبعا البريفنشن مالته يحطون sun cream, sun glasses, avoid at all sun. Some يعني ناس يقولون لهم سافروا بلاد ما تطلع بها الشمس مثل كندا، استراليا، كيف؟ مثل كندا. إن شاء الله يا ربي فهمت المحاضرة. I'm sorry for this late sending video and thank you very much for your listening.